stored on this computer. So DNS, we're gonna talk about zones, records, and how to install. Plus, we're gonna create records in DNS, yung mga resource record A, and so on. No, we're gonna configure yung mga policies, create DNS record using PowerShell, and so on. So first of all, ano ba yung DNS? No, domain name system, domain names. DNS are a portion of DNS namespace. Okay, so sa DNS namespace, ito yung parang fully qualified domain name like facebook.com. Okay, child domain.facebook.com, sales.facebook.com, mga ganun. Can be public or private. So sa internal organization nyo, you can access this one using Uniform Resource Locator, yung URL. No? Sa labas, parang pareho lang. No? So you have to type the fully qualified domain name. So ano yung mga components ng DNS? First of all, kailangan meron kang namespace nga. Plus meron kang servers. Servers will be the one responsible for responding DNS query. Sila yung tinatawag na resolvers. The reason why they can resolve kasi meron silang local database. Okay, so magpo-form ka ng local database na if someone asks you anong IP address ng server 1, babatuhin mo. You will pull out the record from the database and you'll provide the record name plus IP address. No? And then meron namang zones and resource records. A zone is a local copy of DNS. And resource records are created and stored in zone. Okay? So meron tayong forward lookup na pag pining mo yung facebook.com, babatuhin ka ng IP address. Reverse lookup naman, you need to provide the IP address. Okay? So meron naman DNS resolvers. Request DNS info from DNS cache result. May nag-chat. Thank you for sharing. Okay. So may aalis na. So ayan, okay lang. Kasi hanggang na-extend tayo, na-extend. No? So punta na tayo sa DNS natin. Sa DNS. First, we're gonna install DNS. So naka-YouTube to. I-upload natin sa YouTube tomorrow. Ha? Kung may work kayo, you can go to work and upload ko na lang to tomorrow. So install natin DNS using our PowerShell script. Saan na yung So same command, the command line is install Windows feature DNS. Ganun lang simple. So dito, lagyan mo lang DNS. Includes management tools. Okay? So sabayan ko na dito sa server 2. I-install ko na rin ang DNS. Tapos na, ang bilis naman ito. Na-install na kasi kanina pala. Na-install na pala kanina. So, add Windows. Feature DNS includes management tool. Okay, installing. Then to open up DNS mgmt.msc. Type nyo lang na. So dito sa DNS natin, meron tayong zones, dalawang zones yan. So forward, when you say forward, ano ibig sabihin ng forward? So when you ping Nexus server 1 .nexus.corp, forward to. We're giving the fully qualified domain name, binabatuhan naman tayo ng IP. So that's forward. Ang reverse naman, we're gonna provide yung IP. Baliktad, no? Then dapat, batuhan tayo ng host name. Dapat iba to sa atin Nexus server 1. Pero mag-error to kasi wala pa tayong reverse. Kita na niya? Unknown. Sabi niya, unknown. Di ko alam eh. Kasi wala ka pang ang reverse. So gagawa na ako ng reverse. New zone. So ganito paggawa ng reverse. New zone will be secondary. Primary itong 1. Secondary yung kabila. No? So this will be primary. And then replicate to any DNS server in the domain using IPv4 lang. Okay. Then you have to type the subnet ID or net ID na tinatawag.
which is 10.1.1. Allow only secure or allow both non-secure. Non-secure muna ako since wala akong SSL. Okay? So meron na akong reverse lookup zones pero wala pa akong record. Kaya mag-error pa rin to. Yeah, troubleshooting. No? So I need to create a reverse lookup record. So ganito pa-create. Punta kayo sa record A, click nyo yung pointer record, apply, okay. Yun lang. So pagdating dito, it will create a reverse lookup record. Ayan. So may record na siya. So that's why if I use NS lookup, may reply. Okay? May reply. Isa pa. So gagawa tayo ng reverse lookup record. So punta ako dito sa forward. Gusto ko yung 2 naman. So all you need to do is update this pointer record. So bababa yan dito. Ayun, no? Refresh. Fresh. Yun. No? So Excuse me. pag kinwiri ko to, may reply. Okay, sige, question. Go ahead, go Sir, ahead. same lang din ba yan doon sa ano? Kasi na-encounter ko yan sa Choppy, sir. Choppy. email server namin. Every time na nung nagpalit kami ng IP, although public IP kasi yun, tinatawag namin sa hello po. Oo, telco. Hello, Oo. sir. Sige, go ahead. Yun din, na-encounter ko kasi yung reverse DNS dati sa email server nung Oo. nagpalit kami ng IP. Mm. Yun ba yung yan same din ba yung doon sa ginagawa ng telco na reverse DNS? Pare-pareho lang yan. Basta yung concept ng DNS. Reverse, usually used by ISP. Kasi it's much faster to resolve IP address. Yung number, kasi computer, they understand faster yung binary than host name. Okay? Kaya ang telco and ISP, they prefer reverse lookup. Okay? Ang tao naman, they prefer fully qualified domain name. Diba? So bakit meron pang ganito? Ba't kailangan pang forward? Kasi ganito nga. Let's say magfe-Facebook ka. Paano ka mag-Facebook? Diba? Tatype mo sa browser. Diba? Gaganyan ka. Punta kang browser. Basta type mo facebook.com, di ba? So, yun ang human eh. Mas acceptable sa human, di ba? Pwede naman number. Pwede naman number. Okay. Facebook.com. So, yun yung forward lookup query na tinatawag. Tapos re-resolve niya yan, di ba? Ngayon, ang facebook.com may IP yan eh. Okay, so ito yung IP niya. Ano ba natagal? Kasi naka-server ako eh. Kaya matagal siya. Okay. No? So, dapat batuhan ka ng IP bagal network ka. No? Pero, meron ba nagpe-Facebook tina-type IP address? Di ba wala? Kasi gusto ko mag-Facebook eh. Type ko yung IP address nila. Kaya meron ng domain name. Walang gano'n. Okay. Mare, punta kang Instagram. Teka, ano IP ng Instagram? Sandali. Walang gano'n. Wala. Kaya kailangan natin ng DNS na feel nyo. Why do we need forward lookup? Okay, so yan yung forward. ISP naman. Sir sa ano eh. Reverse. Kung marami kayong user, isa rin yan, makailangan yan sa DNS lookup. Oo, kailangan mo yan. So, kunyari, marami, 3,000. Hindi makakakunik yung iba hanggang di mo nasa-setting yan. Correct. Oo. So, you need the forward and reverse. Na-feel nyo na yung reverse and forward. Yeah, tama. So, ganun siya, no? Ngayon, sa lookup zone, meron tayong maraming record. No? So, record A, which is a host record. Address record. No? Server 1, equivalent to .21. Server 2, address niya .22. Meron ding start of authority, meaning within the boundary of the Nexus Corp. Meron din name server, which is the DNS. Okay? Yun yung DNS natin. So, yan ang main purpose ng DNS natin. Okay, may na-click na naman ako. Ano pa yan? Yan.
Okay, next topic. So that's the basic. Now, next topic naman natin is, ano ba yung next topic natin? Failover and balancing. Okay, then troubleshooting. So how are we gonna configure DNS failover? So first thing you need to do is to install DNS dito sa server 2. In-install ko na kanina. Okay, tingnan niyo, walang record, walang laman. Oh, wala, ano? Walang laman. Pero this one, meron na siyang forward. So how will I replicate this one to this one? No? Failover. Okay? So ito. So gagawin nyo, properties. Ano ba yung gusto natin i-failover? Let's say gusto ko i-failover si Nexus Corp. Okay? Ito, tandaan nyo. Wala ko nasa book to. No? So name server. So these are the list who can replicate with. No? Since wala yung 2, I'm gonna add 2. Nexus. Hanapin natin yung 2. Resolve. Ayun, na-detect niya, .22. Okay, so okay. So it will replicate to server 2. Apply. Isa pa. Zone transfer. Where do you want to allow transfer of zone? So to make it secure, I would like to allow the zone transfer to transfer only under the name servers tab. Anybody under this one. Okay, so yan dalawa lang yung magkakopyahan. No? Apply. And then how would you like to transfer? Now, how would you like to dynamically send update? Secure? Wala akong SSL. So, ang gagawin ko, non-secure and secure. Okay, apply. Okay, yan. Tatlong yan ha, yung tatlong yan. Dito naman, you need to configure which forward lookup zone you would like to synchronize with. Okay? So secondary, so I would like this one to be a secondary para hindi mag-delete. Kumbaga replication lang to resolve DNS issues. Okay? Hindi pwede mag-delete kasi secondary. Primary, you can create, you can delete, you can append. And then the name of the zone, Nexus Corp. Okay? Wala ko nasa book to, no? Ito yung steps, ha? I'm hoping na you're listening. Nexus Corp, type the master server, which is server 1, master server. Nexus.server1.nexus.corp. Okay, na-detect niya, .21. So, okay mo na yan. Tayo. Added na kasi. Added na yan. Automatic added. So, refresh. Teka, hindi. Refresh. New zone. Secondary. Zone name. Which is Corp. Let's type the IP. Kasi mas mabilis yung IP, di ba? Ayun, inaccept niya. Okay? So if initially walang laman kasi hindi pa fully synchronized. Okay? So how will you know kung nagsisynchronize? Oh, wait for a few seconds. Refresh. No? Kung ayaw mo lang mag-intay, ayaw mo na magantay. Ayun. Kung magantay, sabihin ko sana forced replication. Tapos na. Nag-replicate na. Okay? Ayun na yung server 1, 2, 3, 4. Ayun yung server 1. Nag-replicate. Okay, isa pa. Gagawa akong record day. Sabihin natin Nexus server 5 na may IP address na 10.1.1.25. Ba tayo mag-add? Sobra ng octet. Ay, sumobra. Sumobra. Sabi ko weird naman. Okay, sumobra. Add. Okay, added si 5. Ngayon, refresh. That should replicate. Okay. Ngayon, just in case may problem, ito na, troubleshooting na tayo. How do you troubleshoot? Ito na problem. So, dito tayo papasok. No? Module 12, saan na ba yun? Module 14, ito na, troubleshooting. DNS. Sir, we have a problem. Ayaw mag-replicate. Okay, step 1, you have to go dito sa client.
right-click, transfer from master. Okay? Ito yung master. Okay? Yan ang ating host master. So makikita mo dito siya yung host master. Pag kinlik mo yan, sino yung ating host master? Ayan na, server 1. Okay? Host master. So, yun ang ibig sabihin. No? So, ayaw mag-replicate, sir. Force replicate mo. Transfer from master. Okay, niload ko na yun. Pag niload pa, wala. So, meaning, he's doing a transfer. No? Right now. Antayin mo lang. No? Oh, ayan. Nagta-transfer pa rin. Antayin mo. Okay, refresh mo. Refresh, dapat nandun na yan. Yeah. Okay, okay. Working, ha? And then, this is a secondary, di ba? Meaning, hindi ka pwede mag-delete. Ayan, no? Walang delete option. Dito lang, ito yung primary. Ayun, delete. Oh. Di-delete ko. Okay, so dapat ma-delete din dito, di ba? So, wait ka lang ng a few seconds. Deleted na yan. Wala. Sir, ayaw pa rin. Kailangan tanggalin. Down na. Nagkakos ng problem. So, how will you troubleshoot? Ayaw pa rin, sir. Ayaw pa. No, nagko-conflict na yung web server natin kasi naglagay kayo same host name eh. Okay, so how will you troubleshoot? Ayaw pa rin, no? Di ba? Again, paano yan? Transfer from master. Okay? Ayaw pa rin, sir. So, nagpa-panic mode ka na. So, ganito na. So, gagawin mo dito. So, reload mo naman to. O yan, nireload ko na. Ha? Ano pa ba pwedeng gawin? Wala na, yun lang eh. Balik ka dito. Transfer new copy. Okay? So, yun, tanggal na. Okay? Troubleshooting. Another thing is, if you want another one, it's, let's say, ano pa ba pwede? Aging. So, ito yung, let's say, meron kang DNS, 1,000 DNS records. Ayaw mag-delete kasi you're not really sure kung kailangan. No, kasi bagong hire ka lang, kahapon ka na hinire. Pasabi agad sa'yo, pakimanage niya yung DNS, ang daming basura. So ito, kiklik mo, scavenge stale resource record. No? So gusto ko within 2 days. So the time between the most recent refresh of record timestamp at the moment when the timestamp may be refreshed, 7 days. Tapos 2 days. Time between earliest moment records, timestamp. Maglilinis yan every 2 days. Yung mga hindi niya kailangan, di-delete niya yan. Okay? Pansin nyo kanina, tagal. Kasi meron tayong refresh interval na 15 minutes. Pangit naman kung lalagay mo 1. Meaning, every minute nagkokopyahan, you're generating a huge traffic. Okay? So, pang troubleshoot lang to. Gawin mo ng 1 minute. Okay? Magre-replicate yan. Or, let's say, retry to DNS query, mabilisan, 1 minute. No? Or, yung expiration kasi by default 1 day. So, anong problem sa expiration? Let's say, nag-create ka ng record now. No, ito yung problema eh. So, let's say, Nexus, server, 6 naman. Nag-create ka ngayon. 10.1.1.26. Nag-create ka ngayon, di ba? Nag-create ka. 26. So, resolvable, meaning you can ping pero walang reply. You can resolve the IP address. Binatuhan ka ng .26. Tama? 26 kasi dito, di ba? And then, later on, nagpalit ng IP address. In-update ng isang admin, ginawang 27. Okay? Nung pining mo, 26 pa rin. Naku, mali na. Paano yun? In-update ko dito 27 pero nare-resolve ko 26 yung old IP. Paano mo ito troubleshoot? Yun nga. Yung time to leave, you need to adjust. Yan time to leave. No? So kung gusto mo now na, pwede ba 1 second? Grabe naman 1 second. Pangit naman kung 1 second. Hindi rin maganda. You're generating huge traffic. No? Mali pa rin eh. Sir, mali pa rin yung IP ko. O, diba? So, huwag mo nang palitan dito sa server. Hindi ideal. No? Hindi ideal dito. Hindi ideal. Kasi, you're creating a huge traffic.
So, saan na yun? Hindi ko na makita. Ayun, yun. So, balik natin sa dati. 1 day, time to leave. Na? Okay? So, paano yan? Gusto ko mahugot yung IP. Na ito, troubleshooting. Flash. Nasa cache yan eh. IP config. Show DNS mo yan? Show DNS? Tama ba? Parang mali. Display DNS. Sorry, nalimutan ko. Display DNS. Display DNS. Yun. So, the one I'm pinging is server 6, which resolved dapat sa 27, di ba? So, hanapin nyo dito yung 6. Yun ah. Ay, kaya pala. Kasi sa cache, no? 26 pa rin. Okay? So, no matter how many times ka nagpiping, ito pala yung binabato. Kasi meron siyang time to leave na 3,488 seconds. No? Kahit anong gawin mo, wala. Yung pa rin. Old pa rin. No? So, how do you troubleshoot? You need to flush. You have to delete the cache. By typing flush DNS. Okay, burahin na. Ayan, binura ko na. So, pag tinype ko display DNS, burado na. Walang laman. No? Walang So, the next time I ping, I'll be getting the accurate IP address. I'll be getting 27. Ayun, no? Okay, 27 na hugot ninyo. Okay. Any question? Any question? So, okay, gumana siya. So, papatayin natin ang DNS. Tingnan natin makaka-resolve siya. Kasi, meron naman tayo sa server 2 na DNS record. Tama? Saan yung server 2? Server 2. Okay? So, meron siyang DNS record. Okay? Okay? Shut. Hindi naman shutdown. Patayin lang. Stop DNS. Okay. Patay na. So, pag pining ko sa server 3, punta tayo sa server 3. Server 3. Tapos magpiping tayo. Nexus server 6. Mare-resolve pa ba to? Hindi niya makita. Bakit hindi makita? Teka na. Yung question, nag-replicate ba sa 2? So, kailangan mag-replicate muna. Ay, hindi pala eh. Hindi, dapat nag-replicate yan. O, hindi nag-replicate. So, anybody help me? Bakit hindi nag-replicate? Troubleshooting tayo ngayon. Hello? Buhay pa ba kayo? Hello? Yes, sir. Anybody? Ba't hindi nag-replicate? Hindi ko tuloy ma-resolve. Walang sagot. Diba? Transfer ka na, sir, from master. Yun. Troubleshoot. Hindi nagre-replicate. No? Transfer mo na mano-mano. Okay. Hindi, pinatay ko na pala paano magre-replicate. Teka, i-on ko muna. Pinatay ko na eh. Start ko muna. Sa dapat start syempre. Okay, transfer na tayo. Yung pa rin, same troubleshooting techniques pa rin. O yan, sabi niya, hindi niya makontak. Patay kasi. Let's give additional few seconds na. Tingnan natin kung buhay na ito. Buhay na yan eh. Transfer. O yun, nakontak niya. Okay, transferring. How will he know? Ayun, naka-grayed out. Okay, refresh. Ayun. Okay. Lumipat na doon.
And then how will you resolve? Let's say nag-down to. How will you resolve? Patay natin ha. Ayan. Malinaw. Patay siya. Patay. Hindi yan magre-resolve. Okay? So kahit anong ping yun. Okay. Wala no? So why? Kasi initially, naka-point lang tayo sa server 1. So you need to add the IP address. Uy, hindi daw makapag-add. You need to add the DNS address, which is .22. Okay, so lagyan na natin na muna ng static kasi hindi niya makita. Sorry. 10. Server 3 to, no? 1.23. 10.1. Lalagyan mo na yung DNS dito. 2022 yun, right? No, lagay mo na rin yung primary DNS. Pinaliktad ko, no? 21. Okay, server 2 to, server 2. O yan, so dyan na siya magkuquery. Ayun, na-query niya. Na-look up niya. Server 6 is having 27. Tama? Ayan, gumana. So, kailangan meron kang primary and secondary DNS. No? Kahit mamatay yung primary, it will fail over lang sa secondary. So, nangyari dito, failover. No? Paano naman yung load balancing? Yun, kailangan naka-on pareho. Okay, kailangan pareho naka-on. So, it will serve as combination. No? Combination siya na DNS server. Okay? Any question? Any question? Question, sir. Go ahead. Okay lang ba sa server 1 gamitin yung Cisco DNS na umbrella? Cisco DNS? Hindi ko alam yung Cisco DNS. Hindi niyo pa alam, sir. So kung ideally kasi dapat DNS ng Windows dahil mga magla-login is Windows client, di ba? Paano mare-record to eh? Let's say how will you check the logs? Wala, may skills ka na sa Cisco nun. Diba? Dito kasi very comprehensive. Another troubleshooting. How will you monitor yung mga simple query? No? Let's say test natin. Okay. So tinetest ko na yung query. No? Tapos yung test interval everyone. No? Yan. So pag may nag-query, lalabas dito. Mas complete to eh. Ayun, no? Nag-query. No? Simple query, recursive fail kasi patay yung reverse natin. Nag-test ulit. No? Patay siya. So you can do a query and you can also perform event logging. You can see this one under DNS management event logs. No? Dito naman, troubleshooting, you can even debug. No? Ano yung gusto mo yung debug? Gusto mo yung outgoing, coming. Sino yung mga nagko-query? Yeah? Apply mo yan. So check mo yan sa log. You can also perform root hints. No? Root hints, dito nagka-copy. Let's say, ang dami niyang root servers. Copy mo lang server. Ko-connect yan sa let's say Google server. So yung mga unknown na sites na hindi pa na-visit, pag kinlik mo yan, ko-connect yan sa Google, da-download niya. No? Currently kasi ito lang yung limitation natin. Meron tayong I-root server, J-root server, K-server, L-server. So ibig sabihin, ito yung mga let's say website na nakakonect sa root server. No? Pag hindi ma-resolve, let's say bago. No? Let's say chrisserver.com. Unknown yan, hindi natin alam eh, di ba? Hindi natin. Kasi wala sa record, wala sa root servers natin. Kakopy ka from global root servers na Google. Kasi maraming record Google. Da-download niya yan. So the next time you ping, no, bibigyan ka lang ng IP address. Okay? Mare-resolve na yan. Okay. Okay, so ang daming troubleshooting yan. Plus, and so on. No? So very advanced na to. Okay, so if you want to forward naman to another DNS, no, lagay mo lang dito, IP. Okay? Kasi 22 to, di ba? Server 2. Finorward ko lang sa 1. Okay? So whatever record ng 1, pag nag-ping ako, yun ang tatanungin niya. Yun ang tatanungin niya. No? Yan, troubleshooting. Okay, any question about DNS? So yan, ang haba ng DNS natin. So we were able to Pwede
naman i-link yan Install sa Cisco. Yung DNS, DNS. failover Tsaka yung policy. DHCP. Hindi. You have to choose kung sino yung DHCP mo, kung saan ka huhugot ng IP. Mamili ka. Router or Windows. Mamimili ka ba? Hindi pwedeng sabay. Malilito na yung server sa'yo. Kung naka-DHCP, sir, di ko na configuration DHCP. Hindi, kailangan gumawa ka nito, DHCP server. Kasi you won't Kasi be sa able... router, sir, kung naka-DHCP na. Patayin nyo. Patayin nyo. Oo. Ay, di na ako gumawa ng scope dyan ng DHCP. Sa router, hindi na. Dito Oo. na kayo gagawa ng scope. Oo. Yes. Tapos pwede nyo i-link sa VLAN, sir. Sa bawat VLAN yun ang ibabato ng IP ng DHCP server. Sa VLAN, dapat yung subnet. Di ba meron akong DHCP subnet? Per subnet, per VLAN. Meaning, ito ibig sabihin nun, one subnet, isang VLAN ka. No? Let's say, scope ko dito, 10 lang. Subnet 10. So, isang VLAN. Kung gusto mo pang gawa isa pang VLAN, Subnetting. so gagawa ka na naman ng another scope niya. New scope ka na. New scope. Let's say, subnet 192.168.1.0. Ayan. So, itong subnet na to, syempre 192.168.1.0. Let's say nag-start sa 101, nag-end sa 200. No, yan. /24. So, meaning you can have dapat 254, di ba? Pero nilimit ko eh. So, exclude mo dito yung 101 to 110. Kasi static yan. So, ano yung magiging first IP? 111. Tama? Activate mo na. And then, kaninong gateway mo ibabato yan? Okay. Activate now. So, this one, ibang subnet, ibang VLAN na yan. So, sa switch mo, you need to configure, kailangan ipasok mo sa different port. Tapos punta ka sa port na yon, no? Switch port VLAN 192 kung nga. So, yun lang yung may access sa 192. Tapos gagawa ka ng ano ba tawag doon? Root bridge sa kabila. So, sila lang magko-communicate. So, yung traffic ng 192 will be isolated from any other subnet. Okay? So, yan. Dalawa na yan. So, VLAN 10, VLAN 192. Bali, yung tatawagin mo sa yung relay niya sa DHCP server IP address niya mismo. Oo. So, ito itong... Para magpato sa VLAN. Oo. Virtual LAN. So, magse-separate na yung traffic na yan. Hindi na yan magkikitaan. Imposible magkitaan yan. Okay. Kahit parehong LAN cable, pwede yan. No? Multiple VLAN yan. Not necessarily maraming network card. Okay? So, ayan. Yan ang ating DNS. Any question about DNS?